A moment in time 10. Get in, get in. Michael hears his friend call out to him. He presses the timer on his phone that is set up on the tripod and makes a beeline to where his group has already settled in their poses as they stand on the golden sand. He runs over to the side, next to his best friend, William, and puts an arm around him and makes a thumbs up with his free hand. Open the champagne, his best friend tells their friend, June, in the center, who rushes to open the bottle by the time the camera clicks. Hurry! They all laugh in excitement for their first photo of the new year. Michael watches in amusement at June, who struggles to open the cork bottle. Her fits of laughter, along with everyone else's, do not help her case either. Okay, I think I got it, June says in a hurry. Smile at the camera, smile at the camera. Everyone whips their head at the camera and returns to their original poses. Michael thinks that there's no better way to end the year. 9. Annie looks down on the ground. As if her shoes are the most interesting thing in the world. In reality, she cannot bring herself to look up at Eric, who she's had a crush on for months, especially after he made such a request to kiss her when the ball drops on the television. It took her by surprise, really. She was at the corner of the living room, enjoying a red velvet cupcake on her own, while her friends paired up with their boyfriends or girlfriends. She did not expect anyone to ask her for a midnight's kiss, let alone the handsome boy she sits next to during their history classes. She glances over at him, her head still lowered at the ground, and feels slightly relieved when she sees that he looks nervous as well. It's almost time. She breaks the silence and tries to suppress her smile from turning into an ear-to-ear grin. Yeah, he clears his throat and hesitantly steps towards her. Their friends are midway through the countdown, but the chanting, along with the music, muffle out as she locks her blue eyes with his hazel ones. There was a faint red spread across his cheeks and his mouth curved slightly upward. She wonders how he could look more beautiful than he already is. It's her turn to step forward, the two of them now being dangerously close, foreheads almost touching. She closes her eyes and she feels him lean in. 8. Georgie yawns. She rubs her eyes after having fallen asleep on her desk. Her computer is still turned on, showing an unfinished document she has to hand over tomorrow. She drinks her second cup of coffee in the last hour and resumes typing her report. Ignoring the sticky notes on the corner of her screen with plans for the evening crossed out with blue ink. She glances at the time shown at the corner of the screen. 11:59, it shows, 10 more seconds away from the new year, the mark of a new beginning. Georgie sighs. She knows she could be having fun right now with her friends, perhaps even find a date for New Year's Eve, but here she is, stuck at home so she can finish a project she has been working on for the whole year. It's important to her to the point that she calls it her work baby. She lets out a smile, finding a little humor in her situation. Maybe next year, she mutters under her breath, raising her mug up to nothing in particular and proceeds to take another drink. 7. Henry jumps up and down excitedly between his parents as the whole family counts down as they watch the television and the clock right above it. This New Year's Eve is perhaps the best one in his life so far. It's the first time their family had such a big party, as a lot of relatives from his mother and father's side were able to travel all the way to New York City to celebrate. His cousins from California, Georgia, and even outside of America, like Switzerland and Singapore, all came with their parents. As an only child, it has been such a surreal experience to meet family members his age who he can treat as younger and older siblings. He prepares the party popper, and so does the rest of his cousins, as they glance at each other in high spirits. 6. Robert notices 3 ladies wave at him outside of a nightclub, so he parks the cab next to the sidewalk. Thank you, one of the women says brokenly as she almost trips on herself as she enters the cab. The other 2 hop in, laughing loosely, and their heads drop back to lean on the headrest. Where to? Robert asks. To the new year, one of them yells, making the other 2 laugh again. The one in the middle leans in. Sutton Place. He nods, glancing at his digital clock almost striking midnight, wondering why they didn't party just for a little bit longer. Then again, he can ask the same question to himself. He keeps a mental note to at least bring a cake back home to celebrate with his wife and little girl. 5. The stars are brighter on New Year's Day, Samantha sings, strumming the strings on her Martin guitar. Một thời điểm trong thời gian 10, vào, Michael nghe thấy tiếng gọi của bạn mình. Anh ấy bấm bộ đếm thời gian trên điện thoại của mình được thiết lập trên giá 3 chân và chỉ đường đến nơi nhóm của anh ấy đã ổn định tư thế khi họ đứng trên bãi cát vàng.
Anh ấy chạy sang một bên cạnh người bạn thân nhất của mình, William, vòng tay qua người anh ấy và giơ ngón tay cái lên bằng bàn tay còn lại. Mở sâm panh, người bạn thân nhất của anh ấy nói với người bạn của họ, Jun, ở trung tâm, người đã vội vàng mở cái chai vào lúc máy quay bấm máy. Vội vàng, tất cả đều cười thích thú với bức ảnh đầu tiên của năm mới. Michael thích thú xem vào tháng 6, người đang vật lộn để mở nút chai. Những tràng cười của cô ấy cùng với những tiếng cười của mọi người cũng không giúp ích gì cho trường hợp của cô ấy. Được rồi, tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Tháng 6 vội vàng nói, cười trước ống kính, mỉm cười trước ống kính. Mọi người ngoáy đầu vào máy quay và quay lại tư thế ban đầu. Michael cho rằng không có cách nào tốt hơn để kết thúc năm nay. 9. Annie nhìn xuống đất như thể đôi giày của cô ấy là thứ thú vị nhất trên thế giới. Trên thực tế, cô ấy không thể nhìn thẳng vào Eric. Người mà cô ấy đã phải lòng trong nhiều tháng, đặc biệt là sau khi anh ấy yêu cầu hôn cô ấy khi quả bóng rơi trên TV. Nó thực sự khiến cô ấy ngạc nhiên. Cô ấy đang ở góc phòng khách tự mình thưởng thức một chiếc bánh cupcake nhung đỏ, trong khi những người bạn của cô ấy bắt cặp với bạn trai hoặc bạn gái của họ. Cô không mong đợi bất cứ ai yêu cầu cô một nụ hôn lúc nửa đêm. Huống chi là chàng trai đẹp trai mà cô ngồi cạnh trong giờ học lịch sử của họ. Cô liếc nhìn anh, đầu vẫn cúi xuống đất và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh cũng có vẻ lo lắng. Sắp đến giờ rồi, cô phá vỡ sự im lặng và cố gắng kìm nén nụ cười của mình để không biến thành một nụ cười tâu tuét bên tai. Anh hắng giọng và ngập ngừng bước về phía cô. Bạn bè của họ đang đếm ngược giữa chừng. Nhưng tiếng tụng kinh cùng với âm nhạc bị bóp nghẹt khi cô ấy khóa đôi mắt xanh của mình bằng đôi mắt màu hạt rẻ của anh ấy. Có một màu đỏ nhạt lan rộng trên má anh và miệng anh hơi cong lên. Cô tự hỏi làm thế nào anh ta có thể trông đẹp hơn anh ta hiện tại. Đến lượt cô ấy bước tới, hai người họ lúc này đang ở gần nhau một cách nguy hiểm, trán gần như chạm vào nhau. Cô nhắm mắt lại và cô cảm thấy anh ta dựa vào. 8. Georgie ngáp, cô dụi mắt sau khi ngủ gục trên bàn làm việc. Máy tính của cô ấy vẫn đang được bật hiển thị một tài liệu chưa hoàn thành mà cô ấy phải giao vào ngày mai. Cô ấy uống tách cà phê thứ hai trong giờ qua và tiếp tục đánh máy báo cáo của mình, bỏ qua những dòng ghi chú dán trên góc màn hình với các kế hoạch cho buổi tối bị gạch bỏ bằng mực xanh. Cô nhìn vào thời gian hiển thị ở góc màn hình, 11:59, nó cho thấy 10 giây nữa là đến năm mới, đánh dấu của một sự khởi đầu mới. Georgie thở dài, cô ấy biết bây giờ cô ấy có thể vui vẻ với bạn bè của mình, thậm chí có thể tìm một ngày cho đêm giao thừa, nhưng ở đây, cô ấy đang ở nhà để có thể hoàn thành một dự án mà cô ấy đã làm trong cả năm. Điều đó quan trọng đối với cô ấy đến mức cô ấy gọi nó là đứa con trong công việc của mình. Cô ấy nở một nụ cười, tìm thấy một chút hài hước trong tình huống của mình. Có thể năm sau, cô ấy lẩm bẩm trong hơi thở, nâng cốc của mình lên đến mức không có gì đặc biệt và tiếp tục uống một ly khác. 7. Henry nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích giữa bố mẹ khi cả nhà cùng đếm ngược khi họ xem TV và đồng hồ ngay trên đó. Giao thừa này có lẽ là đêm giao thừa đẹp nhất trong đời anh cho đến nay. Đây là lần đầu tiên gia đình họ tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy, vì rất nhiều người thân từ phía mẹ và cha của anh ấy có thể đi đến thành phố New York để ăn mừng. Những người anh em họ của anh đến từ California, Georgia, và thậm chí bên ngoài nước Mỹ, như Thụy Sĩ và Singapore, đều đi cùng cha mẹ của họ. Là con một, thật là một trải nghiệm siêu thực khi gặp gỡ các thành viên trong gia đình ở độ tuổi của mình. Những người mà cậu có thể coi như anh chị em, anh ấy chuẩn bị bữa tiệc popper, và những người anh em họ còn lại của anh ấy cũng vậy, khi họ nhìn nhau với tinh thần phấn chấn. 6. Robert nhận thấy ba người phụ nữ vẫy tay chào anh bên ngoài hộp đêm, vì vậy anh đậu xe taxi bên cạnh vỉa hè. Cảm ơn bạn, một trong những người phụ nữ nói như vỡ òa khi cô ấy gần như tự đi vào trong khi bước vào taxi. Hai người kia bước vào, cười thả lỏng và đầu ngả ra sau để tựa vào tựa đầu. Đến đâu? Robert hỏi, sang năm mới, một trong số họ hét lên, làm cho hai người còn lại cười. Người ở giữa dựa vào. Sutton Play, anh ta gật đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số của mình đã gần đến nửa đêm, tự hỏi tại sao họ không tiệc tùng lâu hơn một chút. Sau đó, một lần nữa, anh ta có thể đặt câu hỏi tương tự cho chính mình. Anh tâm niệm ít nhất phải mang bánh về quê ăn Tết với vợ và con gái nhỏ. 5. Các vì sao sáng hơn vào ngày đầu năm mới, Samantha hát gảy dây trên cây đàn Martin của cô.